News, views and current affairs with Gurpreet Singh. गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਰਫੋਂ। ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਮੋੜੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਕ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵੱਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਟਿਕਟਿਕਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮਦਰਸੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਲੀ ਕਰਕ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਚਾਰਲੀ ਕਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਰਲੀ ਕਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰਲੀ ਕਰਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੂਏ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਾਰਲੀ ਕਰਕ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਲੀ ਕਰਕ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹਾਨੀ ਫਾਊਂਟੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਸੂਵੈਟਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਵੈਟਸੂਵੈਟਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਲ ਗੈਸਲਿੰਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ।
BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਸਨੇ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਾਰਨੀ ਕੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ 6 ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਸਿਵ ਐਗਰੈਸਿਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐਵਨ ਡਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ CBC ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਗੁਰਪਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰॉ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਗਾਂਹ ਉਸਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਣਤੁਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟਕਪੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰॉ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਵਨ ਡਾਇਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਵਨ ਡਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ CBC ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਘਟਨਾ 130 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 103 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਟਣ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰੀ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, NDP ਨੂੰ 2 ਅਤੇ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ MLA ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ BC ਜਨਰਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਨਬੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏ ਬਾਰਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰੂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ, ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ BC ਜਨਰਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਡਾ ਬੈਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਾਰੀ। ਸਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ BC ਵਿੱਚ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਐਵਨ ਡਾਇਰ ਨਾਲ, CBC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ YouTube ਤੇ। 3 years ago, a local distributor was drowning in orders, inventory, and finances. Then they partnered with Stratwit to implement SAP Business One. Thereafter, everything became simple, accurate, and connected. Today, they're thriving, and so can you. At Stratwit Solutions Limited, we install the market's top ERP at an affordable price. सुषमा जी, बड़े कॉल्स आ रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं। कहते कि जैसे रेडियो पे हिंदी पंजाबी मिक्स गाने सुनने को मिलते थे ना हमारे यहाँ से, अब वैसे बिल्कुल रेडियो पे ऐसे गाने आते ही नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि स्पाइस रेडियो पे जैसे प्रोग्राम आते थे एग्जैक्टली 1200 AM पे, तो वो जो प्रोग्राम थे वो हमने वो प्रोग्राम अभी भी हमारे पास हैं और वो हम उनको ले आए हैं रिम जिम पे। मतलब सेम प्रोग्रामिंग हम सुन सकते हैं। हाँ जी, जैसे लोगों को कल्चर ऑफ पंजाब बहुत पसंद था, वो भी हमारे पास है। नून सुकून जो हम पेश करते थे 12 बजे, वो भी है। गपशप जो हम पेश करते हैं वो भी है। इवनिंग शो जो मनशालिका करती हैं वो भी है। आफ्टरनून शो जो रिक्वेस्ट है वो भी हैं। तो ये सब कुछ रेडियो रिमझिम पे है और आप रिमझिम पे इनको सुन सकते हैं। और रिमझिम पे आप इसे हमारे रेडियो पर भी सुन सकते हैं और हमारा जो ऐप है उस पर भी आप सुन सकते हैं। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन पे आप हमारा ऐप ले लीजिए और उसके ज़रिए आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। स्वागत है जी एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਐਵਨ ਡਾਇਰ, CBC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ, S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਐਵਨ ਡਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ। ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਹੁਣ ਐਵਨ ਡਾਇਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਐਵਨ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਮਾਈ ਗੈਸਟ। My pleasure to be here, Gurpreet. Thanks for having me. Anytime. So Evan, what can you tell us briefly about this piece of evidence in your story, which seems to be very central in the investigation of Hardeep Singh Nijjar case? Well, the evidence that's coming out, it appears in the court in New York starting on November 3rd, is going to be more detailed and include elements that we haven't seen before, including, of course, a brand new video. The video that we've all seen is the one that was from the parking lot of the Gurdwara in Surrey. It shows the killers approaching Hardeep Singh Nijjar's truck from a distance and firing on him, but it doesn't show him in the same kind of close-up detail that this video will. This is a 7-second video shot allegedly by the killers as proof that they had carried out their assignment. And it's shot directly from the side of the truck looking through the open door or open window on the driver's side. And it shows Hardeep Singh Nijjar slumped over his steering wheel with bullet holes, it appears, or at least blood, let's say blood stains on his neck and chest. And of course, that video was shared between people who are allegedly co-conspirators in a second murder for hire conspiracy, which is the one targeting Gurpatwant Singh Pannu in New York. So that's one element, a video element that's new. But there's also new audio elements, wiretap. We knew that wiretap existed, but we hadn't seen transcripts. Now we have seen a preview of some of the transcripts that are likely to be introduced at trial. And of course, the suggestion is that that's only part of what we may see in the actual trial itself. But they do appear to show quite close coordination between the, let's say, not directly between the killers of Hardeep Singh Nijjar and the supposed killer, who was actually, as we now know, an undercover federal agent in New York, but that they were both
communicating with the same person, Nikhil Gupta, or with his handler back in India, who is allegedly Vikas Yadav, and that they are part, if you like, of the same larger conspiracy, which targets different members of the Sikh referendum effort. Absolutely. Now, how does this establish a connection between the Indian intelligence and Nikhil Gupta? If you can elaborate on that. What we've seen in the court filing in New York there is that there are WhatsApp chats. They are not transcribed like the wiretap is transcribed in the court filing that we've seen so far, the pre-trial motions. In the case of the wiretap, of course, that's not directly involving Indian intelligence. It involves a sort of a cutout, you might call him, Nikhil Gupta, an international drug trafficker and gun trafficker as described by US authorities, and the middleman, of course, in this alleged conspiracy between Indian intelligence and the killers or supposed killers in New York. And what we have instead for the actual communications between Gupta and the Indian intelligence side of things are these WhatsApp chat logs, which are only described, not transcribed in the court filings, but where they clearly discuss things like handing over guns as part payment for the killing of Panu in New York after it takes place. Right. So, what are your expectations as a seasoned journalist? Will it really help the investigation here on this side of the border? I mean, we have to assume, of course, that the elements that are going to be presented in this trial, most of which were gathered back in 2024, have been in the possession of Canadian police for a long time. And back when I was first covering this investigation into Hardeep Singh Nijjar and talking to investigators, they made it very clear to me that there were elements of their case that were sort of homegrown, that had been gathered by the RCMP here in Canada, and that there were other elements that came from outside. And of course, that is primarily this investigation in the US, which it seems was triggered by the DEA as part of a drug investigation. This came up almost accidentally in the course of a drug investigation into Nikhil Gupta, where he then proposed to a confidential informant working for the DEA, not the FBI, can you find me a hitman? So we know that there are elements of this already, but we also know that Canadian investigators have had them for a long time. So I don't know that it would necessarily move the investigation in Canada forward any more than it already has advanced. I think it continues to advance, but for other reasons that have to do with what investigators are finding here. But what it will do, of course, what it will affect more, I would say, is the ability of the Indian government to deny involvement in the Nijjar case. Already, we've seen them take a different tack with the Panu case, which they have conceded was done by an Indian intelligence agent, but which they've described as a rogue agent, and the Nijjar case, where they sort of just denied all involvement. And this, by linking the two cases so clearly as part of the same conspiracy, alleged conspiracy, the New York trial makes it difficult for the Indian government to make different claims about them in that way. Right. Now, how far this can really go to make the Indian intelligence accountable, if at all this video is admitted as an evidence in the court? This is a difficult question to answer. And I think that one of the things, I would say some people may even have been surprised that US prosecutors chose to make these allegations against the Indian government so directly. The Indian government is not on trial directly in this case, and neither is Vikas Yadav. Even this supposed rogue agent is not actually on trial in this case. So there was some question about whether US prosecutors needed to bring in those elements to secure a conviction against the person who they're actually prosecuting, Nikhil Gupta. That question has been answered, though. They did bring it in, and they made the argument that it's an intrinsic part of the case that can't be left out in order to fully understand the case. But we all knew that, of course, there were political pressures that went in the other direction. The United States was seeking a rapprochement with India at the time that all of this was happening. It wanted India's help as a counterweight to China. It wanted to expand trade with India too, but above all, it wanted India in the Quad. It had strategic reasons for wanting to be friendly with the Modi government. And there was no secret that at the time, these two things were pushing against each other. The need to seek justice in this conspiracy case and the need to be friends with India. So there was always a question about that. And of course, Canada faces exactly the same questions and pressures. On the one side, there's a desire for normalization with India.
On the other side, there's a desire for justice in the Niger case, and more importantly, to make sure that it can't continue to happen. So those tensions remain unresolved. But what we have seen in this case is that the U.S. government is not putting politics first. In the Panu case, it certainly does appear that prosecutors are proceeding independently of any of those kinds of pressures, and that they're going to bring in any evidence that they feel they need. So, Evan, what are the chances of Vikas Yadav being summoned? Well, that's a good question. I mean, he hasn't, as far as I know, been formally called as a witness, because we just haven't reached that stage yet. But would he come? Would India force him to come? India has shown some willingness to, if you like to use colloquial for expression, to throw Yadav under the bus. It has shown some willingness to do that by declaring him a rogue agent. But it has also seen some pushback on that from Indian nationalists, and also from people, for example, in his home village, Yadav's home village, who felt that he was being set up to take the fall for performing what they saw as his patriotic duty or following orders that were assumed to come from above. And of course, that interpretation is in line with what Canadian investigators believe too. They did not believe that Yadav or that anybody at the lower levels of the research and analysis wing was operating independently as a rogue agent. They very much believed that this was a conspiracy that went to the top of the Indian government, and I know that because they told me so. So I think that India will face a difficult decision if it's asked to extradite Yadav. It's the kind of extradition that would irritate the most nationalist elements that support the Modi coalition. Right. Now, Evan, I have a bonus question for you. Your take on the recent visit of Anita Anand to India, where she had a very cordial meeting with Modi and S. Chandrasekhar. Your thoughts on that? Well, I mean, there we see the other side of the coin for Canada. In addition to the desire to get justice over Niger and to ensure that it doesn't happen again, there is a very obvious desire to normalize relations with India. Right. The Indian government hasn't. We've had real tensions with India that have led to the expulsions of ambassadors, high commissioners, and so on. So Prime Minister Carney has made no secret that he would like to move past that. We're seeing that in that visit, which we're told did not really talk about these issues. And of course, Anita Anand seemed to say that the Indian government did not want to discuss the Khalistani issue or the referendum issue. But of course, the Indian government isn't the only one that sets the agenda. Canada could also, if it wanted to, discuss those issues. I think what we saw really is a desire by both to leave it in the past. Whether they're able to successfully do that will depend on what happens next. If Canada continues to suffer from the kind of influence operations or even criminal attempts that were described by the RCMP last year, because they talked not only about the Niger case, but other killings, and they talked about a campaign of violence across the country. If we continue to see that kind of thing, and if extortion or arson attacks, for example, continue to be linked by Canadian investigators to the government of India, then it's going to be very difficult for normalization to proceed. If, on the other hand, all of that comes to a halt, I think that both countries have shown a pretty clear interest to move on. Right. Now, how much the new geopolitical alignments can really influence the outcome of this case? Well, the Panu prosecution is going to, I think, proceed as just a normal criminal trial. All evidence is that prosecutors want to get a conviction, and that they don't mind dragging India into open court and talking about the Indian government's role if that helps them to secure a conviction. So I don't think that the court ruling suggests, the court filing, the pre-trial court filing, I don't think it suggests that prosecutors are really thinking about those political considerations. I think it suggests the opposite. But of course, a conviction of Nikhil Gupta is not a conviction of the Indian government. It's a conviction of a person who the Indian government was simply using as a cutout, allegedly. He was never an employee of theirs. And so how much it will change their standing in terms of deniability remains to be seen. I think that they can probably live with a conviction in this case and just continue to move on in the same way that Saudi Arabia was able to move on following the killing of Jamal Khashoggi. Absolutely. Well, Evan, it was nice talking to you. Thank you so much for your time. It's a developing story. We might have you back on air sometime soon. But is there anything I didn't ask you before I let you go? No, I thought you asked some very good questions, and it was a pleasure to be with you.
Thank you so much, Evan. Talk to you Thanks soon. now. Bye for now. Bye now.